Boni le mtu ba. Ah, boni sasa. Sangulo o sangulo NTV live. This is sound check for reporters. Below camera bana.
Check 54321. 54321. Sound check 54321. 54321. Nasiyo naelewa mzuri. Check 54321. Unataka iende hapo? Hapo itakuwa mbaya. Check 54321. Oh, so You are our brother. Hiyo ya mwisho umetest hiyo. Kama mimi sasa unatoa maji. Kama kwa kufanya hivi. Wewe jaribu ukisikia, nimejaribu hii group watu wakiamua bwana tunakuona. Wewe ni nini? Moza ametoa hata hivi. Moza ametoa hata hivi. Hapo ni intern. Nilikuwa intern by friend huko. Hii siku Moza iko namsikia da. Niko na bomba da. Nakwambia watu bwana, sasa hivi vitu vinafanyika hapa. Watu wako nini sana? Naenda interview. Ndio sisi wote. Kumbe ilikuwa Indo. Mimi nilikuwa naambiwa ni pressure. Kumbe ni kijiji cha kila mtu tena. Ndio Moza katika hapo kuna kikundi. Sasa Moza na yake ina stand. So
Enda nayo kadi. Una kadi?
sala za rambirambi kufuatia kifo cha askofu mkuu mstaafu mwananziki ni Rais Uhuru Kenyatta, naibu wake William Ruto, mawaziri kadhaa na viongozi tofauti wa upinzani. Kwa mjibu wa Raila Odinga, marehemu askofu mkuu Ndingi alikuwa mwanga wa pekee kwa taifa, hususan miaka ya 90. Na mtazamaji, na tunatarajia muda usiokuwa mrefu tutaungana naye waziri wa afya Mutahi Kagwe, ambaye atakuwa akitoa taarifa kuhusiana na jinsi virusi vya korona nchini, mikakati tu ambayo labda serikali inaangazia kufikia sasa kuhusiana na virusi hivyo. Kumbuka kwamba ni virusi ambavyo sasa vimeathiri watu 50 kufikia sasa, na ndio maana pia tunasubiri ili tujue iwapo virusi hivi vinaendelea kuenea au la, na ni ombi letu kwamba virusi hivi tutaweza kupambana navyo vilivyo na tutaathirika kabisa. Na mtazamaji, tukisonga mbele, bunge la seneti limerejelea vikao vyake leo, ambapo maseneta wanajadili janga la virusi vya korona nchini. Ni maseneta 28 pekee wameruhusiwa kuingia bungeni ili kudumisha umbali wa mita 1.5 miongoni mwao kama njia ya kuzuia kusambaa au kuambukizwa virusi vya korona. Aidha, seneti imebuni kamati dharura ya maseneta 7 kutathmini hatua zitakazochukuliwa na serikali za kaunti na kitaifa kukabiliana na korona nchini. The Senate was going to give 200 million. I'd have appealed for just 30 to make sure Nairobians can get water. Because if Nairobians get this infection, you can imagine what will happen to the rest of the country. And immediate facilitation of hand washing points. Mr. Speaker, food. Nairobi, if the people of Nairobi cannot access food, they have no farms. They have no, in the rural areas, maybe you can get some maize, you can get some greens. In Nairobi, you don't have it. We need urgent food rations, Mr. Speaker. The supply chain must be secured. We've agreed on that. And we're holding a meeting soon, Mr. Speaker. And I hope this committee can do it with the leaders of these markets and the leaders of posho mills. We have 1,600 or so posho mills. I have the database, and we need to subsidize at that point, such that what Nairobians get, because most of the people in the informal sector don't buy the food in supermarkets. They get what we call in Swahili kupima and oil. If we subsidize at that point and we have these names and we know which stores those are, we'll be able to help them. Mr. Speaker, that is extremely important. Some of the budgets must be reallocated and done by this House. Mr. Speaker, we cannot be talking about billions today for large infrastructure projects if we cannot feed the people in our informal settlements and our slums. That is immediate, that is urgent, we must do that. Mr. Speaker, we need economic cushioning. Fuel prices must go down. World oil fuel has gone down by 40%. Palm prices have gone down by only 2 shillings. That needs to be looked at. I have a huge night economy in this city. DJs, waiters, bartenders, musicians, bouncers, taxi drivers, etc. need to be cushioned. I beg for 2 minutes, Mr. Speaker, because of the... 1 minute. 1 minute. Mr. Speaker, the ban of Mitumba right now is making very many traders suffer. As we speak, there's millions of goods confiscated at the ICD. I've been talking to them. These goods had been paid for tax on the 9th of March. They are serving no one's interest being held at ICD. Mr. Speaker, there is a regulation, and that's why Senator Ledama's intervention might have been overtaken, because the public finance management regulations have been published, and in those regulations, Section 42 talks about these actions that the committee should actually be pushing for, Mr. Speaker. Finally, the transport sector, they are not able today, because of the reduced number of people in the matatus, they are not able to pay the fees, the seasonal fees for matatus. An 80-seater does 8,000, 14-seater is 3650, 33-seater. We ask for those to be suspended for now, and urgent need for appropriation. So, long and short, Mr. Speaker, because now I'm wrapping, and there are so many things that I wanted to say, including sanitizers and the issue of health community workers, community health volunteers, and there are thousands who can help. Mr. Speaker, I hope the committee will go into the detail of this and be able to report back to the House, and that we can work together with the committee in the National Assembly. Let's remember, not every Kenyan has the luxury to be able to work at home. Nairobi wants to get into pandemic after lockdown. It is already in pandemic and people are suffering. Thank you. Senator Mtula Kiloza Jr. Na mtazamaji, tutafuatilia taarifa hiyo na kujuza tu zaidi katika taarifa zetu za siku. Waziri wa Kilimo Peter Munya mwashauri wa Kenya kupunguza ununuzi bidhaa kwa wingi bila mpango kutoka madukani, kwani ndicho chanzo cha wenye maduka kupandisha bei za bidhaa kiholela. Amewataka wafanyabiashara wadogo kufuata kikamilifu sheria za afya na masharti yanayotolewa na serikali. Vile amesisitiza kuwa Wizara ya Kilimo inafanya juu chini kuhakikisha kuwa Wakenya wanapata chakula cha kutosha, hasa wakati huu ambapo kuna changamoto nyingi zinazotokana na sheria za kuepuka kuenea kwa virusi vya korona.
The government is putting in place the necessary mechanisms to avert potential food shortages. Collaboratively, the national and county governments are working together to ensure that the agricultural sector continues its operations and that food is available, accessible, affordable, and safe for all Kenyan households. Currently, food supply is sufficient, and I urge Kenyans to resist panic buying, which will create an unwarranted shock in the market, pushing the cost of food up. We will also be closely monitoring the cost of food across the country and taking stern measures against traders who create artificial price inflation on food and agricultural inputs. Na baraza la magavana litapokea lita 20,000 za vieuzi kila wiki kama mojawapo ya njia za kukomesha usambazaji wa virusi vya korona nchini. Hilo limeafikiwa leo kwenye mkutano kati ya baraza hilo la magavana na kampuni ya Kenya Pipeline ambayo tayari imetengeneza maelfu ya lita za vieuzi. Kulingana na mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya, bidhaa hizo zitasambazwa katika kila kaunti, lakini kuna kaunti ambazo zitapokea viwango zaidi kuliko zingine. And then Kwale, and then Siaya. So those five will be given a priority. And apart from the 5, there are also other 14 counties which were identified earlier as more risky counties, mainly those bordering neighboring countries where people can move from one country to the other. Kwingineko, serikali ya kaunti ya Meru inapania kutumia shilingi milioni 30 kwa mwezi mmoja ujao katika vita dhidi ya athari za virusi vya korona. Pesa hizo zitatumika kununua vifaa vya kujikinga vitakavyotumika na maafisa wa afya, vifaa vya kupulizia dawa za kuua viini katika mazingira pamoja na kemikali itakayotumika. Aidha, pesa hizo zitatumika kuwalipa wafanyakazi watakaokuwa wakifanya kazi hiyo ya kunyunyiza dawa. Kaunti hiyo pia ina mipango ya kuanzisha kampeni za kuelimisha watu kuhusu ugonjwa wa korona kupitia vyombo vya habari. Wakati huo huo, wakazi wa Meru wanaiomba serikali ya kitaifa kutoa amri ya kusimamisha shughuli zote na usafiri katika kaunti zilizoathirika zaidi ili kupunguza kasi ya kusambaa kwa virusi hivyo. And we think that's a good idea, and we have agreed, to buy more chemicals and more pumps and enlist more volunteers in covering all the markets, in Meru County with the fumigation in the next 1 month. We are happy that most of our people are obeying the curfew, and we want to appeal to those few who are not. Please do it. It is in your interests. Wakati huo huo, wakazi wa Kitengela wako na wasiwasi kutokana na uhaba wa maji kwenye eneo hilo, huku ongezeko la visa vya korona nchini likiendelea kuripotiwa. Maji safi hasa ni bidhaa nadra mjini humo, huku maji yaliyo na chumvi yakiuzwa kwa ada za juu. Wakazi wa Kitengela wamelazimika kuvumilia hali hiyo japo inawapa kiwewe. Kulingana nao, serikali ya kitaifa iliwaahidi maji ambayo watakuwa wakilipia shilingi 3 kwa lita 20, lakini wangali wanangoja kutimiziwa hadi hiyo. Wakazi sasa wanaiomba serikali ya kaunti kufanya hima kuwasambazia maji kwa bei za ruzuku au bila malipo. Mbali na hayo, imebainika kuwa wakazi wa Kitengela hawazingatii masharti ya umbali wa utagusano. Lakini sasa hizi tumefunga makazi zetu. Bila pesa bila hiyo kazi hatutapata pesa ya kununua maji. Maji fresh inatoka shilingi 10. Maji ya chumvi, maji fresh ni shilingi 30 kwa 20 lita. So inatu affect sana hii ugonjwa. Kweli tunaambiwa tunawe kila dakika unanawa mikono. Lakini tutanawa namna gani? Na shinda unaona ndio hii. Hata watu wenyewe wana risk, sababu unaona mahali wako hakuna ile 1 meter rule.
Kwa siku ya 4 sasa, wakazi wa kijiji cha Njiko Dagoretti, Nairobi wamekuwa wakikaa nje baada ya maji ya mafuriko kuingia kwa nyumba zao, hali inayohatarisha maisha yao, hususan mchamko wa maradhi yanayotokana na maji machafu. Wanakijiji hao sasa hawana mahali pa kulala, huku mali yao ikiharibiwa na mafuriko. Wengi wao wanalazimika kutafuta makao ya muda katika vijiji jirani. Wanakijiji hao wanadai kwamba mafuriko yanatokana na mitaro ya kuondoa maji taka inayoelekezwa vijijini na wanakandarasi. Hali hiyo inawatia hofu kwa sababu hakuna hata maji safi ya kunywa kwa wanakijiji kwa kipindi cha mwaka mmoja sasa. Kwa sasa wanaomba viongozi wa Dagoretti kuingilia kati na kushughulikia tatizo hilo upesi, huku wakitoa changamoto kwa serikali ya kaunti kusikia kilio chao. Tulitoka tu hivyo tukaenda kwa bavu, tukarara kama tumesimama na watoto wa mtoto wangu. Kukakusa, sasa tukatoka tukaenda kukaa kwa mama mwingine ndio nipate pahali ya kulala. Tunaogopa kifo ya maji ya corona na kifo ya maji iko. Sitafadhali ukufe ile unaona corona uoni. Sasa mnakaa pamoja vile corona uoni ikiingia, lakini maji unaona ikiingia. Sasa tunasema tukae hapa tujikinge. Sasa majirani wema ndio wametusaidia, tumerundikana huko sisi na familia zetu, na vile tunaambiwa tusikue watu wengi kwa nyumba ama tusikue watu wengi pamoja. Sasa hapa kwetu haiwezekani. Namna kwenye taarifa za michezo, huku ulimwengu ukiwa katika hali ya taharuki na hofu kuhusu mlipuko wa homa ya corona, mshindi wa nishani ya dhahabu ya Olimpiki katika mbio za marathon Eliud Kipchoge amefurahisha na kusisimua wengi baada ya kuhusishwa kwenye chapisho la Aprili la jarida la Marekani liitwalo GQ, kile ambacho kimezua mazungumzo vibarazani na pia katika mitandao ya kijamii ni nguo alizovaa Kipchoge na jinsi alivyoweza kuwa mwanamitindo akionyesha nguo za wataalam wa mitindo tajika duniani. Baadhi ya nguo alizovaa Kipchoge ni kati ndefu lililotengenezwa na Christian Dior lenye thamani ya shilingi $600,000, suruali ndefu ya ngozi ya Gucci yenye thamani ya $550,000 na suti ya Brunello ya shilingi $500,000. Picha hizo zilipigwa katika kambi ya mazoezi ya Global Sports eneo la Kaptagat, kaunti ya Uasin Gishu. Shughuli hii iliongozwa na mwanamitindo wa Marekani mzaliwa Nigeria, Mobolaji Dawodu. Na tukisalia na Eliud Kipchoge, mwanariadha huyu shupavu amezungumza kwa njia ya kipekee na NTV kutoa ujumbe wake wa hamasisho na matumaini kwa Wakenya kuhusu maadili mema wakati huu wa mchamko wa homa ya corona. My name is Eliud Kipchoge. I would like to take this opportunity to wish all my fellow Kenyans peace and safety during these difficult times as we fight the coronavirus pandemic. Please follow the instructions given by our President, His Excellency Uhuru Kenyatta, and the Ministry of Health as we fight this pandemic. 1. Wash your hands thoroughly with soap and running water, or use sanitizers where necessary. 2. Keep your environment clean. 3. Stay at home and avoid unnecessary movement. 4. Take the necessary precautions to keep yourself and your family safe. Lastly, to my fellow athletes, please train in isolation and take necessary precautions. We shall overcome this pandemic. May God bless you and God bless Kenya. Na wanariadha 12 walikamatwa jana usiku katika eneo la Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet kwa kufanya mazoezi wakiwa katika kikundi, jambo linalokiuka sheria ya serikali kuhusu mikutano ya umma na wanamichezo. Wanariadha hao 10 walijumuisha Wakenya 8 na raia 2 wa kigeni waliofikishwa katika kituo cha polisi cha Iten. Maafisa wa shirikisho la riadha nchini kupitia tawi la eneo hilo walifika kituoni kuwatetea na kuwasihi polisi kuwasamehe hadi walipoachiliwa. Maafisa hao wa AK pamoja na makocha walikiri kwamba wanariadha hao walikuwa wamehatarisha maisha yao na ya jamii kwa jumla. Wiki jana shirikisho la riadha nchini AK lilitoa amri kwamba kambi zote za mazoezi nchini zifungwe. It's not anymore about social distance. It's an individual training ambapo hakuna distance ambayo imepeanwa kuwa lazima ukeep such distance. You have to go alone and it means alone. Tumesema kwa leo tumefanyia kitu inaitwa warning.
but they have, lakini lazima wajicommit in writing ya kwamba sitarudia kutrain na watu wengine, nitakuwa nikitrain nikiwa peke yangu ama niaenda kukaa nyumbani kwangu. Wasimamizi wa ligi kuu ya Uingereza wako mbioni kutafuta jinsi ya kuhakikisha ligi hiyo iliyositishwa kwa sababu ya homa ya corona inaanza tena mapema mwezi Mei na kumalizika mwezi Julai. Moja ya jinsi zinazotathminiwa kuwezesha ligi kukamilika ni kucheza mechi zilizosalia bila mashabiki ili kufuata kanuni za umma kutojumuika pamoja ilivyoamriwa na serikali nchini Uingereza. Wasimamizi hao wanapanga kuwaweka wanamichezo na makocha katika hoteli mbali na familia zao sawia na vile timu hufanya wakati wa kombe la dunia. Kampuni ya EPL inatarajiwa kufanya mkutano kwa njia ya video na wakuu wa timu 20 za EPL wiki hii ili kutoa mwelekeo. Shinikizo kuu la kuitaka EPL kumaliza mechi za msimu linatokana na mkataba wake na kampuni za utangazaji, mbali na nia ya kutoa kitita cha mwisho cha malipo kwa timu za msimu huu. Na mtazamaji, ni hayo tu kwenye NTV alasiri, lakini kumbuka kwamba bado tunasubiri taarifa ya waziri wa afya Mutahi Kagwe ambaye anatarajiwa wakati wowote kutoa kuhusiana na mchipuko tu wa virusi vya corona humu nchini. Kumbuka kwamba kufikia sasa ni watu 50 ambao wameambukizwa virusi hivyo. Na mtazamaji, kwa taarifa zaidi pia usikose kutazama NTV jioni ambayo inaanza mwendo wa saa 12:30 hivi. Mtazamaji, ni hayo tu. This is NTV. PesaLink is the cheapest way to send and receive money instantly into your bank account anytime, anywhere. Use PesaLink today in 3 easy steps. Step 1. Select PesaLink on your bank app or USSD. Step 2. Select either send to phone or send to account. Step 3. Input the phone number or account number to send money to and confirm the transaction. PesaLink. Easy, affordable, instant. Nyaja wa Kenya, hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to sell a total of 234 samples from suspected cases of COVID-19 have been analyzed in our various laboratories. Out of the 234 samples, we have received confirmation of 9 people who have tested positive for coronavirus disease. This now brings the total number of confirmed COVID-19 cases in Kenya to 59. Tracing of the contacts of the 59 confirmed cases is ongoing. So far, the total number of close contacts that we have so far been monitoring stands at 1,668. Out of this number, 508 have been discharged from contact follow-up process after completing the 14 days follow-up period. Currently, our teams are monitoring 1,160 close contacts of confirmed cases. Following our statement yesterday, we would like to mention a few areas that touch on our level of preparedness. To begin with, isolation centers. Earlier this month, we launched Mbagathi Hospital as our main isolation center for patients who test positive for coronavirus disease. The hospital has a capacity of 120 beds, and it continues to play a key role in terms of testing and isolating those who are found infected with the virus. We have also put in place Kenyatta University Teaching, Research and Referral Hospital that has a bed capacity of 300 beds, which we are in the process of equipping and boosting capacity. As I informed you yesterday, we are also exploring the usage of our boarding schools countrywide in the event the situation worsens. We have engaged county governments
to identify specific boarding schools which would be able to assist in boosting our capacity. The national government continues to work closely with county governments and are effecting the President's directive in equipping the level 4 and 5 hospitals in response to COVID-19 cases. With regard to health workers, fellow Kenyans, the Ministry of Health would like to take this opportunity to thank our health workers for a job well done. These health workers have worked under tough conditions to be able to keep us all healthy. They also have families who they are looking after, and we do not take their cause for granted. We continue to work with our health workers to protect them and to ensure that they have the right gear to be able to work as our frontline army in this disease. We are in the process of hiring 1,000 health workers to boost capacity. With regard to personal protective equipment, as we informed you yesterday, we are scaling up on acquisition of personal protective equipment for our health facilities countrywide. It is important for us to be aware that there is a global shortage of this personal protective equipment, and in this regard, the government is engaging with local manufacturers to be able to see how we can scale up our capacities and ensure that distribution is undertaken. As per our modeling yesterday that we were able to share with you, we are quantifying needs, and we believe we shall be able to have the adequate numbers and to protect our healthcare workers. We continue to increase our testing capacities. As we mentioned, currently we have testing centers, and we're in engagement to see how we can continue opening more testing centers and ramping up our capacity of testing per day. We would like to appeal to you, fellow Kenyans, to continue working hand in hand with us to overcome this disease, and we would like you to continue following the directives set aside by the Cabinet Secretary, Ministry of Health, and the NERC. We continue to appeal to you to continue maintaining social distancing, because this is one of the key measures that is effective against this coronavirus disease. We appeal that you continue to utilize the call line facility 719 and report on any cases with regard to the disease. We are also continuously engaging with our county governments, who remain committed in this and are putting in place proactive measures that will continue to ready us in the fight against this disease. We continue asking Kenyans to continue observing the various directives issued with regards to hand washing, maintaining sanitation, and in transport. We reaffirm the government's commitment in engaging and mitigating against this coronavirus disease. We thank you. Ladies and gentlemen, today just an update brief. Will not allow any questions until tomorrow. So all the questions that you are having, please keep them until tomorrow. Thank you very much.